Ciao a tutti, benvenuti al Learn Italian channel. Hello everyone and welcome to Learn Italian channel. This is a free online Italian learning course for beginners. In the previous lesson you have learned the months of the year, I mesi dell'anno. There was also a quiz related to this topic. The question was, how do you say today is the 1st of April? A. Oggi è 1 aprile. B. Oggi è il 1° aprile. C. Oggi è 1° aprile. The correct answer is B. Oggi è il 1° aprile. In this lesson you will learn seasons, le stagioni. Let's start. I will syllabify each word and repeat it 3 times. Please repeat after me. Spring, primavera, primavera, primavera. Summer, estate, estate, estate. Autumn, autunno, autunno, autunno. Winter, inverno, inverno, inverno. I will repeat them quickly once more. Please repeat after me. Primavera, estate, autunno, inverno. Now I will repeat them again, but this time with article. The spring, la primavera, la primavera, la primavera. Summer, l'estate, l'estate, l'estate. The autumn, l'autunno, l'autunno, l'autunno. The winter, l'inverno, l'inverno, l'inverno. Let's see some examples. La primavera inizia il 21 marzo. The spring starts on 21st of March. L'estate inizia il 22 giugno. The summer starts on 22nd of June. L'autunno inizia il 23 settembre. The autumn starts on 23rd of September. L'inverno inizia il 23 dicembre. The winter starts on
23rd of December. Now I have a mini quiz for you. Please try to do it. Spring in Italian is A. Inverno, B. Estate, C. Primavera. You can find the answer in my Instagram account, and you can also find the slides of this lesson. My Instagram is learn_Italian20. Make sure to subscribe, rate, and comment on my YouTube channel and on any podcast app. In the next lesson, I'm going to teach how to tell the time in Italian. Grazie, a presto!